أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمسار التفاوضي تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته، مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. I personally spent a lot of time speaking with the Prime Minister Netanyahu of Israel and the President Sisi of Egypt and others to make sure that we could open this access for people to get out. I want to thank our partners in the region. I'm very grateful to President al-Sisi for having invited me to come to Egypt and witness the humanitarian aid operations unfolding here in Al Arish and at the Rafah border crossing. Above all, I want to thank the Egyptian authorities, you personally, Governor, for ensuring humanitarian access to and from Gaza via Rafah, and for quickly setting up the Al Arish hub to stockpile vital supplies. Egypt is truly providing a lifeline to Gaza. And the European Union is making full use of this lifeline to address the humanitarian needs in Gaza. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass es so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente. نحن نرفض رفضا قاطعا إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب قطاع غزة، لأن هذا يعني تفريغ الشمال كاملا. والمساعدات يجب أن تتم مع العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والهلال الأحمر. والشكر لما تقدمه مصر من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية. And here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need, but also good and important conversations about the future and where we hope ultimately together we can bring this in a much more positive way. That's why I prioritised speaking with President Sisi of Egypt early on last week to talk about that, and we will continue to do everything we can to alleviate the humanitarian situation on the ground. أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على الدعوة لاجتماعنا في هذا الوقت العصيب من أجل العمل معا وفورا على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا كلها نحو الهاوية. It is time for the international community to act boldly. Therefore, I would like to start by thanking President al-Sisi for gathering us today in Cairo. This summit must be the first step towards restoring peace in the region and breaking this terrible cycle of violence. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الأطراف المشاركة وكل من يقدم يد العون لشعبنا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية. أيها السيدات والسادة، لن نرحل لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا. Securing the release of U.S. nationals taken hostage by Hamas is an overriding priority, and we appreciate Qatar's and Egypt's forthright and tireless assistance. As I indicated earlier, we have two stalwart partners, Qatar and Egypt, who are working methodically, relentlessly at this issue. The problem is who they're dealing with, but they are exercising every bit of their influence and their energy to try to break the impasse on the hostages. I would say that there's a tremendous range of administration priorities where
Egypt does have a significant role, whether it is in Ukraine, whether it's elections in Libya, whether it's the conflict in Sudan, and of course, what we're seeing in Gaza right now, whether it's counterterrorism in the Sinai, whether it's non-proliferation. And it's hard to imagine a path forward on any of these issues where we bypass Egypt.